11 final beats, the hospital room was near complete silence. Nothing but the rhythmic snap of the heartbeat monitor provided an ease to the quiet. In the dimly lit room a man sat, holding his wrinkled hands up to his chin. His gaze locked on the small, frail woman lying in front of him. Her peaceful slumber would fool anyone into thinking she was perfectly healthy. The sudden movement of the door brought the man out of his thoughts. "I'm sorry, Mr. James, I just have to perform a real quick check," the nurse explained as she began to examine the four. "Miss Anna, you've helped my wife and I for months. We consider you family. So please, call me Logan." Logan's deep voice quietly echoed through the room. Anna smiled and finished the checkup. "Is Joanna on her way?" "She's just a few miles out. Should be here in a couple minutes," Logan replied. Anna nodded her head and left, closing the door behind her. Silence regained control of the room. Logan stood up and approached his sleeping wife, gently brushing his hand over her smooth head where long, flowing hair once was. Then the silence was shattered. The heartbeat monitor erupted into beeps and alarms. The sudden noise shook him to his core. "Claire, wake up!" Logan yelled as he gripped her hand. His wife slowly woke and looked him straight in the eyes. Fear swallowed Logan as he saw the look on Claire's face. The look of total exhaustion and tiredness. Her eyes told the message of a warrior who didn't want to fight anymore, but was shackled down from the refusal of her husband. "Let me go, Logan." Claire's weakly, soft voice pleaded with him. "I can't do this alone." Logan struggled to release his words. "You will never be alone. I will always be with you." Logan couldn't say anything, but nod in acceptance. The heartbeat monitor began to slow, and though he was not dying, Logan's life flashed before his eyes as he heard the final 11 beats from Claire's heart. She looked at her husband's weathered face one last time. "Good. Bye, Logan and Dot. 11 dash forward slash 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 dash. 1 year ago, Claire, I know it's terrifying, but we'll get through this together. Like we always have," Logan provided reassurance as he sat down next to her on the porch. "You heard what the doctor said. It's cancer of the heart." Claire softly placed her hand on the middle of her chest. "And you're beyond strong. Throughout our whole marriage you've never let anything defeat you. This cancer will be no different." Claire looked over at Logan. A slight smile took form on her mouth. "I'm not letting it defeat me. I'm just trying to make peace. We've been married for 64 years and every single one of those days has been a blessing. This house, our marriage, our sweet Joanna. I want to remember all of this as a gift." "You will." Logan looked down at his watch. "Nurse Anna is about to be here. No matter what you want, I'll be with you every step." The two sat on the porch, listening to the blowing of the wind. 10 dash forward slash 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 dash. 7 years ago, the summer heat beat down on the roof of the house. Vibrations flew through the panels of the building as Logan continued to swing the hammer. Claire slowly walked around the corner of the house, a cold cup of water sloshing in her hand with every step took. "You know you're not a young man anymore, right?" Claire yelled over the sound of the hammer. Logan laughed and swung the last nail into place, fixing the loose sideboard. "Claire, I'm more capable of doing this work than most of the men nowadays. I'm sure you are, but 80 years of age and the way you're currently standing on the ladder would beg to differ." He looked down at his legs only to see them shaking while placed on the top of the ladder. Surprise fell on his face. He hadn't noticed till now, but his work was now done, so he began to climb down. When he touched the ground a slight shock flew through his legs, causing him to flinch in pain. "Don't say, 'I told you so.' That was only bad timing," Logan insisted, while grabbing hold of the cup of water. "If that's what you want to call it. I think we should eat supper before you have another bad timing moment." Claire laughed as the two strolled towards the front porch. 9 dash forward slash dash forward slash dash forward slash dash forward slash. 11 nhịp cuối cùng phòng bệnh gần như hoàn toàn im lặng.
Không có gì, ngoại trừ cái chụp nhanh nhịp nhàng của máy theo dõi nhịp tim tạo sự thoải mái cho không gian yên tĩnh. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, một người đàn ông ngồi, chống hai bàn tay nhăn nheo lên đến cằm. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối đang nằm trước mặt anh. Giấc ngủ yên bình của cô ấy sẽ đánh lừa bất cứ ai nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyển động đột ngột của cánh cửa đưa người đàn ông ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi xin lỗi, ông James, tôi chỉ cần thực hiện một cuộc kiểm tra thực sự nhanh chóng. Y tá giải thích khi cô ấy bắt đầu kiểm tra IV. Cô Anna, cô đã giúp vợ chồng tôi trong nhiều tháng. Chúng tôi coi bạn là gia đình. Vì vậy, làm ơn, hãy gọi tôi là Logan. Giọng nói trầm ấm của Logan lặng lẽ vang vọng khắp phòng. Anna mỉm cười và hoàn thành việc kiểm tra. Joanna có đang trên đường đến không? Cô ấy chỉ mới đi được vài dặm, sẽ có mặt ở đây trong vài phút nữa, Logan trả lời. Anna gật đầu rời đi, đóng cửa lại sau lưng, im lặng giành lại quyền kiểm soát căn phòng. Logan đứng dậy và tiến lại gần người vợ đang say ngủ của mình. Nhẹ nhàng đưa tay lướt qua mái đầu mượt mà của cô. Nơi từng là mái tóc dài bồng bềnh, rồi sự im lặng tan tành, máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng bíp và báo động. Tiếng động đột ngột làm anh giật bắn mình. Claire, thức dậy, Logan hét lên khi anh nắm chặt tay cô. Vợ anh từ từ tỉnh dậy và nhìn thẳng vào mắt anh. Nỗi sợ hãi nuốt chửng Logan khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Claire. Vẻ ngoài kiệt sức và mệt mỏi, đôi mắt cô nói lên thông điệp về một chiến binh không muốn chiến đấu nữa. Nhưng đã bị gông cùm vì sự từ chối của chồng cô. Để tôi đi, Logan, giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng của Claire cầu xin anh. Tôi không thể làm điều này một mình, Logan đấu tranh để nói ra lời của mình. Bạn sẽ không bao giờ đơn độc, anh sẽ luôn bên em. Logan không thể nói bất cứ điều gì, nhưng gật đầu chấp nhận. Máy theo dõi nhịp tim bắt đầu chậm lại và mặc dù anh ta chưa chết. Cuộc sống của Logan lóe lên trước mắt anh khi anh nghe thấy những nhịp đập cuối cùng của 11 từ trái tim của Claire. Cô nhìn khuôn mặt phong trần của chồng mình lần cuối. Tạm biệt Logan, 11 năm trước Claire, tôi biết điều đó thật đáng sợ nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Giống như chúng tôi luôn có. Logan trấn an khi anh ngồi xuống cạnh cô trên hiên nhà. Bạn đã nghe những gì bác sĩ nói. Đó là bệnh ung thư tim, Claire nhẹ nhàng đặt tay lên giữa ngực. Và, bạn vượt quá sức mạnh. Trong suốt cuộc hôn nhân của chúng ta, bạn chưa bao giờ để bất cứ điều gì đánh bại bạn. Căn bệnh ung thư này sẽ không khác gì. Claire nhìn Logan, một nụ cười nhẹ nở trên miệng cô. Tôi không để nó đánh bại mình. Tôi chỉ đang cố gắng làm hòa. Chúng tôi đã kết hôn được 64 năm và mỗi ngày trong số đó đều là một điều may mắn. Ngôi nhà này, cuộc hôn nhân của chúng ta, Joanna ngọt ngào của chúng ta. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những điều này như một món quà. Bạn sẽ, Logan nhìn xuống đồng hồ, y tá Anna sắp đến đây. Không có vấn đề gì bạn muốn. Tôi sẽ ở bên bạn từng bước. Hai người ngồi ngoài hiên, nghe gió thổi. 17 năm trước cái nóng mùa hè dội xuống nóc nhà. Rung động xuyên qua các tấm của tòa nhà khi Logan tiếp tục vung búa. Claire chậm rãi đi quanh góc nhà, một cốc nước lạnh ngắt trong tay cô theo từng bước đi của cô. Bạn biết bạn không còn là một thanh niên nữa, phải không? Claire hét lên vì tiếng búa. Logan cười và vung chiếc đinh cuối cùng vào vị trí cố định tấm ván phụ bị lỏng. Claire, tôi có nhiều khả năng hơn để làm công việc này so với hầu hết đàn ông ngày nay. Tôi chắc chắn là bạn, nhưng 80 tuổi và cách bạn hiện đang đứng trên bậc thang có thể sẽ khác. Anh nhìn xuống chân của mình và chỉ thấy chúng rung lên khi đặt trên đỉnh thang. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cho đến giờ anh vẫn chưa nhận ra, nhưng công việc của anh đã xong nên anh bắt đầu leo xuống. Khi anh chạm đất, một cú sốc nhẹ bay qua chân khiến anh đau đớn. Đừng nói tôi đã nói với bạn như vậy. Đó chỉ là thời điểm tồi tệ, Logan nhấn mạnh trong khi cầm lấy cốc nước. Nếu đó là những gì bạn muốn gọi nó, tôi nghĩ chúng ta nên ăn bữa tối trước khi bạn có một khoảnh khắc sai thời điểm khác. Claire bật cười khi cả hai đi dạo về phía trước hiên nhà. 9.